지금부터 약자와의 동행을 위한 오세훈 서울시장님과 무하마드 유누스 재단 의장님과의 대담을 시작하겠습니다. 저는 오늘 대담 진행을 맡은 서울대학교 정종호 교수입니다. 아시다시피 오세훈 시장께서는 2021년 보궐선거로 시장에 당선되시자마자 서울의 미래 비전을 제시하는 서울 비전 2030을 수립하셨습니다. 서울 비전 2030이 제시한 내용은 동행, 매력 특별시 서울로 집약될 수 있는데요. 오늘의 대담은 서울시의 동행 정책에 대한 발전적 논의를 목적으로 하고 있습니다. 이러한 의미에서 오늘 대담자로 참석하여 주신 무하마드 유누스 재단 의장님은 동행 정책에 대한 귀중한 의견을 주실 수 있는 적격자이십니다. 아시다시피 유누스 의장님은 소액 대출 마이크로 크레딧 프로젝트를 통해서 빈곤층의 경제 자립을 이루게 한 공로로 2006년 노벨평화상을 수상하셨습니다. 최근에는 3G로 세 가지가 없는 세상, 부의 집중 제로, 실업 제로, 탄소 총배출 제로 구현을 추진하고 계십니다. 따라서 오늘 오세훈 서울시장님과의 대담을 통하여 서울시의 동행 정책에 대한 발전적 논의를 기대하겠습니다. 그럼 대담을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 오세훈 시장님께 가벼운 질문 드리겠습니다. 유누스 의장님에 대한 평소 생각과 근본 대담에서 주로 어떤 이야기를 나누고 계시는지 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 평소 깊이 존경하던 유누스 의장님 이렇게 뵙게 돼서 정말 기쁩니다. 유누스 의장님이 시작하셨던 그 마이크로 크레딧, 마이크로 파이낸스가 방글라데시 사회를 얼마나 혁명적으로 바꾸었는지 잘 알고 있는 저로서는 그분의 이 방법론에 대해서 10여 년 전부터 관심을 가지고 쭉 지켜볼 수밖에 없었고요. 그 과정을 통해서 그동안 의장님의 주장의 변천사를 그분의 저서를 통해서 혹은 연설을 통해서 여러 번 보고 감명 깊은 그런 기회를 가질 수 있었습니다. 오늘 시간이 많지 않으니까 단도직입적으로 제가 관심이 있는 분야를 일단 말씀을 드리면, 사실 서울시가 안심소득을 비롯해서 우리 사회의 저소득층에게 어떻게 생계비를 지원해서 그분들에게 삶의 희망을 드릴지, 또 서울론을 통해서 어떻게 빈부격차가 고착화되는 것을 막고 교육기회를 드림으로써 교육기회를 저소득층 자제들에게 줌으로써 이 양극화가 심화되는 국면을 해결책을 마련할 수 있을지, 이런 몇 가지 서울시의 정책을 미리 전달해 드린 걸로 알고 있는데요. 사실 공공에서 이 모든 것을 해결책을 제시하고 행하는 것이 과연 가장 바람직한 것인지 늘 걱정이 되는 부분이 있습니다. 사실 의장님의 해법은 민간에서 사회적 기업을 통해서 정부가 할 수 없는 일들을 해내는 그런 방법에 굉장히 초점을 두고 계시는데요. 오늘 서울시가 그런 부분에서 좀 더 인사이트를 얻을 수 있는 부분이 무엇인지 해법을 좀 질문을 드리고, 그리고 평소에 젊은이들에게 직업을 찾지 말고 직업을 만든다 하는데 모든 역량을 집중해라, 거기에 모든 열정을 불태워봐라 하는 이런 격려의 말씀을 해주고 계시는데, 오늘 우리 젊은이들에게 그런 해안을 주실 수 있는 말씀을 좀 많이 듣고 싶습니다. 네, 시장님 감사합니다. 그럼 이어서 유누스 의장님께도 가벼운 먼저 질문 드리겠습니다. 의장님께서는 2006년 서울을 방문하시고 그 이후에 여러 번 서울을 방문하셨는데 2013년에 방문하시고 나서 10년 만에 올해 또 서울을 방문하셨습니다. 그동안 서울의 변화에 대해서 어떻게 느끼시는지, 그리고 의장님께도 오늘 대담을 통해서 어떠한 이야기를 나누고 싶으신지 말씀 부탁드리겠습니다. Thank you. First, I wanted to thank Mr. Mayor for inviting me. It's a great honor for me to get a chance to kind of share our experiences with you. Because when I was given all the programs that we had undertaken, I was very impressed by the focus that you put in.
that's the same focus that inspired me. And I'm not a mayor, so I couldn't do the things you did. And I tried to do things in my own way as a private citizen, whatever little things I could do, and then explain to people why I do the things the way I do. And you focus on the poor, neglected, bypassed people, and that's what inspired me too. When we go back to the history, Bangladesh history and Korean history started from the same point, extreme poverty. But Korea moved on very fast and went to the top of the world. But Bangladesh is still struggling. Came long way, but it's still struggling to get a better life for the people. And that's when my work began to see why people miss out all this. This all goes in one direction, to the rich. So I focused on banking system. And that's what lifelong involvement was. I said poverty is not created by poor people. That's the conclusion that I came. I repeat, poverty is not created by the poor people. Poverty is created by the system that we built. So if you want to change the quality of life of the poor people, it's not they that we should address. We should address the very basic system. If we fix the system, there will be no poor people in the world. So I blame the system and I work to undo the system and redesign it. So the whole practice that I did was redesigning. And I started with the banking. I said banking is the front door by which all this problem begins. Banks do not offer their services to vast majority of people, the people at the bottom. So I created an alternative banking system, which became known as Grameen Bank. What we do in the Grameen Bank, we undo the things conventional banks do. Conventional banks go to the rich, we go to the poor. Conventional banks go to the cities, we go to the remote village. Conventional banks go to men, we go to women. Conventional banks want to have collateral, we say forget about collateral. We build the whole system denying all those banking practices. So we don't have collateral. We are the only bank in the whole world which is lawyer free. Sorry, you are a lawyer. But we created a banking system, we don't want to depend on the lawyer. So there is no legal documents between the borrower and the lender. And it worked. Today it works in many countries, including in the United States. We run a program called Grameen America, and it works in 35 major cities of the United States, all focusing on the bottom people, particularly women, 100% women. Right now we have over 200,000 borrowers in the United States, all women. Initial loan starts from under $1,000 in the United States. $1,000 is nothing, but that's the money they don't get. So now they move on. For the last 14 years that we are doing, the repayment rate of all these 200,000 borrowers is near 100%. It's 99.5% and above. So it shows how banking system can be done in a different way. So this is one area. Then you mentioned about the young people not be job seeker. They should be entrepreneurs. This is a basic principle that I upheld. All human beings are born as entrepreneurs. I keep repeating that job is a wrong idea. Job created all the problems of wealth concentration. It goes to the people who hire people to make him rich. I said that's the wrong thing. Human beings are not slaves to work for somebody else. Human being has all the capacity, creative capacity in every single human being, whether you're born in a poorest family or you're born in the richest family. You have the same creative capacity. Simply system, like the banking system, made the difference. The child from the poor family, he'll never have access to money from the banking system. Child from the rich family, he will get all the resources from the bank. So he moves up, or she moves up, but not the poor. So we undo the whole banking system. Create a banking system which is based on what we say social business.
A social business is something which is not aiming at profit maximization. It's a non-dividend system. So that's the kind of thing we issue and we continue and we create lots of examples, and I'll be very happy to share with you. But our objective is the same. As a private citizen, I approach from a different angle. And you approach from your position as your responsibility as a mayor of the city. And you're using all the policies, all the institutions, all the leverages that you have as a mayor. And I congratulate you for all the good work that you're doing. 예, 감사합니다. 두 분 말씀을 들으니까 두 분이 처하신 사회적, 국가적 상황은 다르고 또 우리 시장님은 정부 쪽에서 그다음에 우리 윤수 회장님은 민간 쪽에서 사회적 취약계층의 경제 자유를 위해서 노력하셨지만 아마 문제의식은 굉장히 공통점이 많으신 것 같습니다. 두 분 다 기존의 전통적인 방식의 한계를 뼈저리 느끼시고 새로운 변화된 방법으로 사회적 취약계층의 경제화를 위해서 이렇게 그런 정책의 필요성을 인정하고 계신데요. 그래서 오늘 논의가 굉장히 흥미로울 것 같습니다. 그럼 곧바로 두 번째 질문 드리도록 하겠습니다. 먼저 시장님께 말씀을 드리려고 하는데요. 지금 이제 코로나로 인해서 경기 침체가 더욱 심화되고 양극화가 심해되면서 사회적 취약계층의 상황이 점점 더 어려워진 것 같습니다. 이런 상황에서 서울시가 추진하고 있는 약자와의 동행 정책의 기본적인 비전과 정책 방향을 좀 간단하게 먼저 말씀드리겠습니다. 방금 전에 언급을 했던 것처럼 부익부 빈익빈이라고 그러죠. 양극화가 점차 심해지는 우리 나라의 상황에서 어떻게 하면 이 계층이동 사다리를 만들어서 취약계층에게 희망을 드릴 것이냐 하는 관점에서 서울런이라고 하는 프로그램을 만들어서 작년부터 시행을 하고 있는데 상당히 호응이 좋은 편입니다. 이 프로그램을 통해서 취약계층 자제들이 미래에 대한 희망을 가지고 새롭게 교육의 동기부여를 받아서 우리나라 형편으로 치면 좀 더 좋은 대학에 취업이 잘 되는 대학에 미래를 기약할 수 있는 대학에 입학할 수 있도록 교육적인 동기를 부여하는 것, 이것이 이제 계층이동 사다리를 만드는데 기여를 하기 시작을 했고요. 또 하나는 절대적인 빈곤 상태에서 부익부 빈익빈 때문에 좌절하고 있는 분들에게 생계비 지원을 하는데 기존의 기초수급자 제도에 비해서 훨씬 더 보장의 범위가 넓고 깊은, 그리고 하후상박, 다시 말해서 어려울수록 많은 정부 지원금이 지원이 되는 이런 시스템을 지금 3년간 예정으로 시범사업을 실시해서 이제 한 1년 가까이 돼 가면서 그 성과가 아마 올해나 내년부터는 평가가 나오기 시작할 텐데요. 오늘 이렇게 어렵게 유누스 의장님 뵙게 된 자리이니만큼 과연 정부가 이렇게 지원하는 시스템으로 모든 걸 해결하는 것이 바람직한 것인지, 서울시도 제가 10여 년 전에 사회적 기업을 처음으로 도입을 해서 실험을 시작했지만 10년 만에 다시 돌아와 보니까 사회적 기업이 그렇게 빈부격차를 해소하고 사회 문제를 해결하는데 매우 효율적이었다라는 평가를 하기는 어려운데, 한국 사회를 그동안 지켜봐 오시면서 SK그룹을 비롯해서 사회적 기업, 약간 유형은 달리합니다만은 사회적 기업 시스템을 도입한 사례들을 지켜봐 오시면서 과연 한국의 민관 협력을 통한 또 다른 대안은 없는 것인지, 이 점에 대해서 유누스 의장님의 관찰기라고 할까요? 한국 사회를 바라보시는 또 다른 대안에 대한 해안을 오늘 여쭙고 싶습니다. Thank you. Well, as I was mentioning, that as a mayor you have done all the steps needed to be taken in the direction that you are taking, and you are dedicated to it, committed to it. It's not just a declaration for press, it's also for some concrete action. But the machinery that you possess with the city government is a part of the old system. So it can only function within the framework of the old system. It cannot go beyond the old system. My point is, again, the way I felt. If you follow the old roads, you always end up with the old destination. Old roads will never take you to a new destination.
If you have a new destination in mind, you have to build new roads. There is no other option. So I am dedicated to building new roads. And I have defined a new destination for myself and encourage others to come with the new idea of new destination. That's where the imagination comes. What is our destination? And as a public figure, as an elected person, one of the responsibility that you have taken over yourself is to imagine things and inspire people to follow that. It's not going same old way. So imagination, not only for all the people, but particularly younger generation, to imagine what is it we are looking for. You have declared your vision, 2030 vision, which is important. But there's so much to do beyond 2030. Where do we ultimately go? 2030 is the other day, it's just next door. We have to see how far we go and what to do what. I have defined in my simple way what the vision would be, what the destination would be. I talk about creating a world of 3 zeros. That's the book I gave it to you because I explain what is these 3 zeros. Zero global warming. I want to create a world of zero global warming. There'll be no global warming at all. Zero wealth concentration. You mentioned the rich gets richer, poor remain poorer. The system creates it. It's not the conspiracy by anybody. The way we have designed the system, it always happens, not only in Korea, every single country. Globally, it's the same thing. All the wealth of the world today is concentrated in the hands of 5% population of the entire world. So 95% of the wealth is in the hands of 5% of the people. And it gets worse the next day and the next day. Because system sucks up wealth and pushes into the top. It's nobody's fault. That's the way it has been designed. So how to design the system which will take the wealth from the top and bring it to the people, 95% of the people who are below. So that's our challenge, how to build this new road. Zero global warming, zero wealth concentration, zero unemployment. This unemployment issue is more important in Korea than it is in Bangladesh because of the technology. You are ahead of technology curve for many countries. And AI is coming very fast, artificial intelligence. What will happen with artificial intelligence? That worries me. Artificial intelligence is something which makes machine smarter than human being. And it keeps on growing. Machine becomes wiser, more efficient, more go-getter than human being. So ultimately, human beings will all become irrelevant on this planet. So what happens to those people who have no job, no activity, because machines are better to do the job? I said they become garbage on this planet. And that's the destination. I admire technology. I'm a big fan of technology. I always remind, technology can be a blessing. Technology can be a curse. It has two faces. We have to draw a line so that we don't enter the technology into the curse region. We don't cross the red line. And most of the AI that we hear about is beyond the red line. So we have to tame them. That we don't want to lose control of human being, because human being is what his planet is for. We want to create the world that we imagine, not what the machines imagine. So that's where our struggle is, how to tame technology and make it useful for human being, rather than human being become slaves of the technology. And that's not the direction we want to go. So these are the 3 zeros I want to establish and make things happen in that direction, how to make it happen. And there, I come up with the ideas and actions and tell the young people to create 3-0 clubs. 5 young people get together and create a club, 3-0 club. What do? They commit themselves, each one of the club members, that I, as a person, will reduce my contribution to global warming to bring it to 0, personal contribution, because every one of us is contributing to global warming every day.
So I decide my contribution to global warming, I'll bring it to zero, step by step. And my contribution to wealth concentration, I'll bring it to zero. My contribution to unemployment, I'll bring it to zero. So I become a 3-0 person. That's the commitment of a young person. So all 5 people in the club ultimately become 3-0 persons, and hoping that these 3-0 persons will create 3-0 families and continue to make it 3-0 cities. And if you can make 3-0 cities, this will be just one little step to become 3-0 world, because we are the basic feature in creating the world that we are in. I asked the cities like Seoul City, why can't Seoul City be declared that we will be 3-0 city? And step by step, during my time, this is what I do. I hope my next term, next people will do this, will take the city to the 3-0 city. So those are the commitments. And in order to achieve those 3 zeros, I need new roads to do that. And you mentioned about the actions that you are taking about the healthcare and about the income and so on. Many things. You are a leader of people, elected leader of people. You are not just a mayor, which is a position in the city government, but you are a leader. You, as a leader, you influence people, which is not part of the machine of the city government. Inspire people. That's not part of what you have to do as a city government. Inspiring people to do things. For example, create social business venture capital fund, so that the young people who are denied by the banks, venture capital fund will bring venture capital to the young people. Start your business. I have become your partner. So you make it successful and return the money that I gave you and move on. If you need next round of money, I give you again as equity. I become your partner. But we are a social business. We don't want to make money from you. We are going to help you to get on. So young boys, girls know that. I have venture capital waiting for me. All I have to do, come with a business idea. To do things for myself, to do for my nation, to do things for the world. And I have the capacity to change the world. Not just city of Seoul, not just city of Korea, or everything else. So these are the kind of things you can address all the business people, all the technical people, to create those institutional things. They are all not the city government's thing, but creating, like for example, dormant fund with the banks. Banks have a lot of dormant money lying around. If you make a call, let's use this dormant money, create something of a fund to address these problems and so on, in a business way, not in a charity way, because charity goes out, never comes back. But if you do it a business way, it recycles, it grows. Continue to do that. So this is another front that you have. You have to explore that. And that's what I appeal to you, that you have that power, use the full power. Inspire people to do things. Individual young people doing it, businesses, not everybody will respond, but some people will respond. It's not an order, it's an inspiration. Among all the businesses, 5 businesses will say, we will do it. That's the beginning. And next day it will be 6 businesses, next day it will be 7 businesses, out of thousands of businesses. That's the beginning. So I urge you, as a mayor, not only as a mayor, but as a leader of people, to use that capacity to mobilize people, to mobilize young people and everybody else. Thank you so much. 네, 지금 뭐 3제로에 관한 굉장히 말씀 많이 해주셨고 또 시장님에 대한 행동에 대한 여러 가지 제안도 많이 주셨습니다. 감사합니다. 지금 말씀 듣고 보니까 사실은 그 오세훈 시장께서 시장 취임하고 나서서 취했던 많은 그 약자와의 동행 정책이 그 민간은 아니지만 정부 영역에서 상당한 부분 3제로와 관련된 큰 광의에서는 관련된 정책을 볼 수 있겠습니다. 그래서 그 중에 몇 가지 정책에 대해서 조금 구체적으로 우리 윤일수 의장님께 의견을 좀 여쭤보려고 하는데, 먼저 우리 시장께서 추진하고 있는 안심소득, 아마 우리 의장님께서 관심이 많으셔서 안심소득에 대해서 굉장히 좀 많이 알아보시고 그러셨는데, 안심소득이 이런 3제도와 관련돼서 정부 영역에서 할 수 있는 굉장히 의미 있는 작업 중에 하나라고 생각하는데 어떻게 생각하시는지 우선 먼저 다시 한번 또 의장님께 좀 질문을 들어보겠습니다. Yes, indeed. First of all, take the case of wealth concentration. Wealth concentration takes place because of a very funny construction of the banking system.
So we can create an alternative banking system which will reverse the system that I was mentioning, like Grameen Bank. So we bring financial services to the extremely poor people who are denied, or young people who are denied access to the finance. Because I say all human beings are born as entrepreneurs. Job is the wrong direction. We are always saying we are creating job. Job is not the ultimate of human being. Ultimate of human being is creativity, is doing things in a different way. That's entrepreneurship. So we create that fund or create a banking system or encourage a bank to have a separate subsidiary. If the mayor appeals to a bank, why don't you create a subsidiary which will be a microcredit bank? You're not doing it, but your friend is doing it. You're somebody who believes in your idea, he's doing it, she's doing it. So create that microcredit bank. And it will be a social business bank, meaning that you don't do it to make money for yourself, you do it to change Seoul, to change Korea, to change the world, because you become an example that I'm a traditional banker, I make lots of money from my bank. Now I created a subsidiary which is totally devoted to lending money to people who are denied by the banking system. And I create that. And I have examples, and I create more things, add to the example, and create that. So I can create a healthcare system. There's many hospitals, private hospitals. One of them said, you run hospitals. Now, can you create a health system for the poor people as a social business? And inspire, even if it's a small one, and it works, everybody will inspire. Yeah, he's doing it. The people who never get a good healthcare system, he provides it. Digital healthcare system, which is something, you are a technology country, you bring technology to every single family wherever in the Korean peninsula they exist by technology. Doctors call, you put a button and the doctor will answer you. And immediately you tell your story, what's the problem you have, and immediately you get a solution. And you can do your testing and everything by technology. And all your database is coming up. So healthcare becomes a thing which builds a new frontier. It's not only treating people, it's also how to have a healthy life. Sometimes we keep smoking and then go to the doctor. So I said, why didn't you stop smoking? So the healthcare system should include everything. What should be our daily life, how we do that, and so on. So we can create those by inspiring people who would like to create those examples. All examples begin as a small little thing. But once you have demonstrated it works, you can replicate, and becomes global. And anywhere in the world it can be done. So that's the possibility that Korea has. That's the possibility that Seoul has. The power of technology and undo the things that we have done in the wrong way. Thank you. 예. 그 유니스 의장님께서 계속 지속적으로 강조하시는 게 이제 빈곤층에 대한 사회적 취약계층에 대한 지원보다는 좀 경제 자립을 위한 시스템 구축을 계속 말씀하셨는데 그런 면에서 사실 서울시의 약자의 동행 정책 중에 서울런이 상당히 단서를 조금 제시해 준다고 볼 수 있는데 서울런이 그러한 의미에서 어떻게 시스템을 구축할 수 있고 어떠한 기대 효과가 있는지 좀 말씀 부탁드려도 될까요? 예, 서울런은 아까도 잠깐 언급을 했지만 한국적으로 매우 특이한 교육 시스템 내지는 교육 현장의 특색을 반영한 어떻게 보면 우리나라에서는만 통할 수 있는 그런 교육을 통한 계층이동 사다리를 만드는 방법론이죠. 어느 나라나 공교육으로 거의 대부분의 교육 수요를 해결하고 있습니다만은 우리나라는 특히나 빈부 격차로 인해서 가난한 집, 경제적 취약계층 자제들이 이 사교육 시장에 접근이 매우 힘들고 고소득층 자제일수록 강남의 최고급 학원에서 굉장히 고급 한마디로 과외를 받는 게 가능한 시스템 하에서 과연 저소득층 자제들이 어떻게 이 교육을 통해서 신분 상승의 계층 이동 사다리에 오를 수 있을까를 고민한 끝에 나온 그런 저소득층을 위한 교육 기회의 확대, 확충, 또 멘토 시스템의 보완, 온라인을 통한 무료 강의 접근, 뭐 이런 해법을 마련한 거거든요.
사실 이런 과정을 통해서 종국적으로 서울시가 바라고 있는 것은 그분들에게 동기가 부여되는 것입니다. 그런데 뭐 그런 그 내용은 우리끼리 있을 때 논의할 내용이고, 사실 유누스 의장님 어렵게 뵀으니까 유누스 의장님은 젊은이들에게 이런 말씀을 자주 하세요. 일자리를 찾지 마라. 일자리를 만드는 사람이 되려고 노력해라. 그것이 우리들의 DNA 속에 들어있다. 여러분들은, 젊은이들은 그런 그 우리 피 속에 흐르는 창업가로서의, 일자리를 만드는 사람으로서의 그 DNA를 10분 활용해서 여러분 스스로의 비즈니스를 만들어내라. 이런 말씀을 많이 해주십니다. 그런데 이 서울론과 유누스 의장님의 이런 말씀이 저는 일맥상통한다고 생각합니다. 왜 그러냐 하면 충분한 동기부여가 되고 본인의 목표가 분명해야, 그래야 비로소 이 서울론이 그 효과가 극대화될 수 있기 때문이죠. 그런 의미에서 의장님의 저서를 읽으면서 서울론이 앞으로 진화 발전해 간다면 서울론에서 쉽게 접근하기 어려운 강남의 사교육 내용에 접근함과 동시에 충분한 동기부여가 될 수 있는 그런 콘텐츠도 동시에 제공할 수 있어야 한다. 가장 좋은 동기부여가 저는 의장님께서 하시는 그 말씀이라고 저는 생각을 하고요. 그런 내용이 이렇게 함께 시너지 효과를 낼 수 있을 때 서울시가 어렵게 만든 서울론 프로그램이 계층 이동 사다리소의 효과를 정말 극대화시킬 수 있다. 이런 생각을 합니다. 의장님께서도 그 정부 지원이나 이런 그 직접적인 해법보다는 소셜 비즈니스와 같은, 사회적 기업과 같은 이런 시스템을 해법으로 제시한 것처럼 계층 이동 사다리에 이 사회적 기업을 어떻게 적응할 수 있을지에 대한 아이디어를 혹시 갖고 계시면 이번 기회에 한국 사회에 좀 인사이트를 주시면 좋겠다 하는 생각도 해봤습니다. 네, 방금 시장님 그 말미에 질문을 좀 주셨는데 혹시 이에 대한 의견이 있으신지요? Yeah, first I would like to congratulate the mayor for reaching out to the core of the subject, education. That's what the learning is all about. And that's where the whole new generation is built, through education system. And it goes without saying, what we think, that's the way we build. So thinking starts at the education system. So what is it that we feed in the education system that they can think in a way which will bring that future that we are looking for? Today's education system, if we leave them alone, without any intervention of what we include into the education system, they will keep on reproducing the same old graduates and on and continue the same old world that we have right now. So not only the mayor has entered the territory of education, also bring the message of education into the education. Don't leave it to just the school. They will do the job as when I bring the young people to school. That will not do. So we have to go beyond that to see what is it that we expect from the young people. Today, all education system almost declare that we produce job-ready young people. As soon as you graduate, you are fit to work. So their whole attention is to make job-ready young people. So if you have a vision of a different kind of world, we may bring a different message in the education system. We are producing future generation of entrepreneurs, not workers. We are not producing work. This is not worker producing factory. It's an entrepreneur producing opportunity for young people to think differently, challenge the one that we have, and create the world they think they should have. So this is the one, entrepreneurship. If it is entrepreneurship development,
then education and finance should get together. Because finance is the oxygen of entrepreneurship. If you do not provide the finance, no matter how entrepreneurial you are, you'll still be looking for a job because you cannot start anything. So you have to bring that finance piece into the education system. They will be waiting, encouraging all the young people in the schools, in colleges. You get ready, come with the business idea, we are ready with money. All you have to do, submit your plan. You don't have to finish your school yet. You come with the idea and we'll finance you. While you're in school, you can start a business too. You needed a certificate to have graduation because job needs a certificate. Says you have graduated in such and such subject. So that's how they'll consider you for a job. But entrepreneurship doesn't need a certificate. It's a business you have to produce. So come with the businesses. We finance you because you have a great idea. So we finance you. And while your education continues, your business continues. You continue the right kind of education that you want so that it can lead you to future life for yourself. So this is the essence. And the whole question will be taught in the schools, what kind of world we want to build, not what kind of Korea we want to build. Korea is a small piece in the whole planet. Planet is a small thing. What kind of, and Korea is a leader. So Korea should be leading the world in creating the next world. What is the world that we want? And that creativity has to be essential part of that education system. So this is the direction that we need to come, and you have come all the way. So I'm saying, use your other head as a leader. And talking about things needed to be done, policy-wise, in the academic side. You don't have an education ministry in your whole system probably, but you have a philosophy, which you want to promote, what you want to do, and inspire people that, yes, that's what we like. This is a good idea. Our children should learn. And young people say, hey, that's what we want. And that's an inspiration that we needed to have, make that happen. Then we create the things that we are having in the zone. So you have done the official hat. Now I'm inviting you and encouraging you to use your leadership hat to inspire and make things happen and create the world that we need to create for ourselves. Thank you very much. 시간이 많이 제한돼 있는데 저희가 시장님께 질문을 드리기 전에 간단히 하나 더 질문 윤수 의장님께 드리고 시장님께 마지막 질문 드리도록 하겠습니다. 아까 시장님께서 조금 언급하셨지만 그 두 분은 사실은 사회적 취약계층을 위한 기존 시스템의 한계를 느끼시고 새로운 시스템을 구축하려고 노력하시고 그다음에 단순한 지원보다는 경제적 자립을 위한 시스템 구축을 집중하시는 그 공통점이 계십니다. 다만 의장님께서는 민간 영역에서 쭉 해오셨고 지금 시장님께서는 공적 정부 영역에서 그걸 추진하고 계신데 의장님이 보시기에 정부 영역에서 어떠한 시스템 구축을 기대하시는지 또 어떤 역할에 좀 집중을 하길 원하시는지 민간의 경험에 비추어서 조금 의견 부탁드리겠습니다. Just to clarify what I said, the point that I was making is Mayor doesn't represent public sector. Mayor represents both private sector and public sector. He has access to both. So public sector is only to the extent of what the machine, the city government does. But he is far beyond that. Any leader, any mayor, anywhere, any public figure. So also address the people who are around. That let's do this. If he makes a call, many people will respond. No matter what he's calling about, because they have trust. That's how he is elected. So that trust is a big equity. To use that. Don't keep it aside. That now I have the power and I can send a letter, I can instruct, and he has to do it. That's not it. It's not about an order. It's about inspiration. People do things because got inspired. Nobody pays him for that. But I'm inspired. I spend my day and night working for that because I believe in it. So I'm saying there should not be this kind of division between private sector and public sector. He has access in both sectors, and he should mobilize both sectors for the things that he believes in. He has already demonstrated in the public sector what he believes in, and which is a wonderful idea. I'm only encouraging him to take it over to the private sector too. Encourage everybody, people who are in this all around, every segment of human population that you command.
even beyond Seoul. His words may be inspiring for everybody else, within Korea, outside of Korea too. Thank you. 네, 감사합니다. 시장님과 의장님께서 너무 좋은 말씀 많이 해주셔서 더 그 대담을 진행하고 싶은데 저희가 시간 관계상 괜찮습니다. 네. 일단 그러면 조금 시장님께서 시간을 더 주셨으니까 몇 가지 질문 좀 드리겠습니다. 우리 시장님께서 지금 이제 공적 영역에 대한 여러 가지 제안들을 해주셨는데 시장님 보시기에 서울시의 약자의 정책에 대해서 어떤 부분에 고민이 있으시고 그걸 어떻게 어떤 부분에 대한 좀 중요한 의견을 받고 싶으신지 혹시 그런 부분이 있으시면 지금 한번 질문 자연스럽게 해주시면 감사하겠습니다. 예, 사실 서울시가 주축이 돼서 안심소득이라는 소득보장 실험을 작년부터 시작을 했고 지금 전 세계의 경제학자들, 복지학자들 또 전문가들이 이 프로그램의 평가 과정에 함께 동참해 주셔서 매우 아카데믹한 분석을 시작을 했습니다. 저는 사실 이 안심소득이 현재 기초수급자제도 혹은 차상위제도의 혜택을 받고 있는 분들 정도한테는 굉장히 그 미래의 대안이 될 수 있다고 생각을 합니다. 오히려 지금 현재 혜택을 받고 있는 정부로부터 지원금을 받고 있는 분들의 범위를 막 두세 배 정도 늘릴 수 있는 그런 제도가 되기를 진심으로 바라는데요. 사실 뜻대로 안 될 수도 있는 거죠. 이제 그럴 때 대비해서 플랜 B는 또 무엇이 있을 것이냐를 놓고 요즘에 고민 중인데 그것은 다름 아닌 그 우리 유누스 의장님이 실험을 해서 성공을 하신 마이크로 크레딧입니다. 정부에서 지원금을 주는 것도 해법이 될 수 있지만 무담보 대출을 충분히 함으로써 그분들이 삶의 의욕을 가지고 새로운 도전을 하고 새로운 길을 모색할 수 있는 길도 역시 한번 도전해 볼 만한 그런 또 다른 해법이 될 수 있지 않겠느냐 하는 생각을 하고 있고요. 그래서 이제 올해부터 안심소득의 그 시범사업 대상이 확대가 됩니다만은 이 중위소득 50% 밑에 기존의 기초수급자와 차상위에 해당되는 분들의 경우에는 또 다른 실험을 해야 될 필요성이 있지 않겠나. 안심소득만이 유일한 해법이라고 보기는 어렵기 때문에 이런저런 실험을 통해서 비교 실험을 통해서 무엇이 과연 이분들의 생애 의욕을 자극하고 독립을 위한 의지를 불태울 수 있는 효율적인 동기부여가 될 것인지는 과학적인 실증적인 실험을 통해서 그 결과를 비교해서 해법을 모색해야 되는 것 아닌가 하는 생각을 하고요. 또 서울론에 대해서도 아까도 잠시 언급을 했습니다만 그동안의 교과 과정에 대한 어떤 그 학원 프로그램에 집중을 했다면 지금부터는 동기부여 프로그램을 병행을 함으로써 이분들의 학습 욕구를 자극하고 계층이동 사다리를 통해서 뭔가 내 생애 혹은 이 다음 세대의 경우에는 뭔가 큰 인생의 변화를 전기를 마련할 수 있다는 어떤 확신을 줄 수 있는 시스템은 또 무엇이 있을까? 요즘에 그런 2단계 고민을 사실 하고 있거든요. 그런 의미에서 오늘 유누스 의장님과의 만남이 저는 굉장히 의미가 있다고 생각하고요. 오늘 이 대화를 통해서 제가 모두에서 그래서 좀 인사이트를 좀 주십시오. 서울시가 하고 있는 제도에 저는 완전히 만족하는 게 아니라 오히려 더 발전적인 형태로 무엇인가 새로운 모색을 할 수 있을지 또 보완할 수 있을지 수정할 부분이 있다면 무엇이 있을지 그 부분에 대한 그 지혜를 얻고 싶은 거죠. 그런 의미에서 마지막 질문 다시 한번 드려보고 싶습니다. 지금 서울시가 하고 있는 시스템에 대해서 어저께 아마 우리 정정훈 교수님이 미리 만나 뵙고 충분히 설명도 드리고 했을 텐데 그 말씀을 들으시면서 서울시의 시스템에 어떤 수정 보완이 필요할지 어떤 그 대안이 필요할지 혹시 생각해 두신 게 있으면 한번 말씀해 주시면 좋겠다 하는 욕심이 생깁니다. Yeah, thank you. Well, it's all about gathering more experiences, more ideas. The reason that I'm trying to bring out is to see what other pieces can be incorporated into it. This is absolutely fine. This is the direction that we have to go. And
My experience of work is when I was dealing with extremely poor people in Bangladesh back in 1970s, dirt poor, absolutely. We came up with the idea of providing tiny loans so that they can start their own tiny businesses. The businesses with $50 business, $100 business, raising chicken, selling eggs, raising vegetables, selling in the market, and those kind of things. But I had no idea how useful it would be. But what I did, I created a whole institution to continue that. Created a bank called Grameen Bank or Village Bank. And today, Grameen Bank has over 10 million borrowers. Almost all of them women, 97% women. And all in the rural areas. Take this little money, today the loan size has increased $1,000, $2,000. And doing business and paying back and keeping their money in the savings account of the bank and so on. And it's self-sustaining institution. The bank, which is owned by them, it's not owned by the government, it's not owned by some rich guy, it's owned by them. So that becomes a self-expanding system. People say, can human beings all become entrepreneurs? Your entrepreneur is a very limited number of people who are successful can be entrepreneur. I said that's absolutely wrong. If the poorest people in Bangladesh, illiterate poorest women, can show that they can become entrepreneurs with $50 loans, anybody in the world can become entrepreneurs. So these are the ideas that you have to expand and elaborate. And that's why we are encouraging education institutions to create what we call social business center. Some of them call UNIS Social Business Center. So that all these ideas can be taught to the students. You're not changing the whole school, but just setting up a center where young people can learn the ideas, and new things and so on, and try out different things. So universities create social business centers. Today more than 100 universities around the world have those social business centers to give academic exercise. So integrate the practical part with the academic part. And that's also essential, how to build up the new role. You have started with the giving grants, giving income subsidy, which is very important, but part of it could be now added to a loan facility by different institutions, not by the city, because city cannot run a financial institution. So it's good to, that's why I was suggesting, can we encourage a friendly bank to create a small, tiny, small subsidiary of microfinance bank as a social business. So that if it's successful, it can expand by itself because money is generated within the system. You don't have to wait for external funds to come as a donation or something. So that piece of self-sustenance is a very essential element for individual life and also in institutional life. And one way to kind of mutual exploration of things, visit the things which are working around the world to see what are the things we can pick up in our own system and develop it, and also thinking about creating a new system. It's not just continue to feed the old system, it's also challenge the old system and create a new system of education, healthcare, housing, and everything else. And entrepreneurship, banking, finance. Like we create for the unemployed young people in Bangladesh, we created a fund and call it a new entrepreneur fund. So any unemployed person come with a business idea, and if the fund likes the idea, and invest. And today, hundreds, thousands of young people come with new ideas and start a new business. They don't have to wait for a job. So saying, forget about waiting for a job. Come with business ideas, we'll help you. So that is the first term of investment, second term of investment, third term investment, continue to expand. So these are the things essentially introduce into the system, gradually pick it up. And you become the leader to show how problems can be solved in a way, in a sustainable way. In a way, it leads to the creation of that world that we talk about, 3.0 world,
We talk about this current civilization is leading us to a suicidal path. We are destroying ourselves by creating the civilization that we created. So we have to build a new civilization which will be based on human values, not on greed. This civilization is built on greed. So we have to get out of that greed and create a new civilization which will lead us to a world of three zeros. So these are big tasks, but it has to start in our mind how to make that happen. The transition from the old civilization, the current civilization, to a new civilization. That's the ultimate way of saving ourselves on this planet. Thank you. 네, 부장님 감사합니다. 서울시의 동행정책, 특히 청년정책도 굉장히 중요한 임플리케이션을 주신 것 같습니다. 예정된 시간이 많이 지났지만 플로어에서 질문 있으시면 여기만 받도록 하겠습니다. 혹시 질문 있으신? 예. 네, 잘 들었습니다. M 이코노미 뉴스 김종현 기자라고 합니다. 제가 궁금한 것은 용산이나 영등포의 쪽방촌에 가보면은 그분들이 살고 계시는 곳은 한 평인 내지 0.9평인데 그분들께서 내고 계시는 월세가 근 20만 원에서 30만 원이 된다라는 방송국 보도가 나왔고, 그 이후에도 후속 보도가 조금씩 나오다가 이제는 거의 관심이 그쳐지고 있습니다. 근데 상식적으로 생각을 해보면 지금 오른 시세로 봐도 강남의 아파트, 우리나라 서울에서 제일 비싼 아파트를 0.9평에서 한 평으로만 봐도 근 15만 원에서 17만 원이 되는데, 영등포나 용산의 쪽방촌이 그것도 공동 화장실을 쓰고 공동으로 이렇게 주방을 쓰는 곳이 0.9평에서 한 평이 20만 원에서 30만 원이 되는 것도 있는데, 이런 것을 그 방송국에서 빈곤 비즈니스라고 이렇게 칭하면서 그 문제점을 심각하게 지적을 했습니다. 그 부분에 대해서 시장님께서는 어떤 조금 해결책을 갖고 계신지 궁금합니다. 네, 오늘 주로 안심소득과 서울론에 대해서 말씀을 나누다 보니까 주거 빈곤층에 대한 주거복지 문제는 거의 다뤄지질 않다 보니까 당연히 나올 수 있는 질문이라고 생각을 하고요. 좋은 질문 감사합니다. 아마 서울시를 출입하시면은 그동안 저희가 발표했던 거를 다 접촉을 하셨을 텐데 아마 서울시를 출입을 안 하시는 것 같죠? 예, 오늘 다시 한번 설명을 드리면 한두 달 전에 이미 다 서울시의 그런 문제를 해결하기 위한 정책적 접근이 다 발표가 됐었는데요. 지옥고라고 그러죠. 지금은 쪽반촌 말씀만 예를 들어 드셨습니다만은 서울에는 반지하, 그 다음에 옥탑방, 또 고시원, 판자촌, 쪽박촌, 비닐하우스, 이런 열악한 주거 형태가 아직도 많이 남아 있습니다. 거기에 대해서 안심주택이라든가 임대주택으로의 주거 상향이라든가 이런 정책이 이미 다 성안이 돼서 뉴스에 다 반영이 된 적이 있습니다. 좀 참조해 주시고요. 오늘을 이제 마무리하는 순간에 또 새로운 주제가 등장을 해서 다 설명드리기가 지금 시간상 좀 어렵습니다. 쉽게 말씀드리면 당장 옮기는 것이 경제 형편상 어려운 분들은 주거 개선 사업을 통해서 겨울이면은 예를 들면 찬바람이 들어오는 것을 막을 수 있는 보안 공사를 해드린다든가, 또 제로 에너지 사업을 비롯해서 여러 가지 에너지를 절약할 수 있는 이중 창호, 혹은 단열재 공사, 이런 걸 해드리는 정책이 있고요. 그 다음에 형편이 조금 더 여유가 있는 분들의 경우에는 임대주택으로 옮겨가서 거기서 주거를 해결할 수 있도록 하는 정책을 비롯해서 몇 가지 유형별로 단계별로 그물망처럼 잘 짜여진 그런 정책들이 이미 시행이 되고 있고 또 올해부터 시행이 됩니다. 네, 그런 서울시의 발표를 참조해 주시면 좋겠고요. 서울시는 가장 중요한 것이 5개 부문이다 이렇게 생각합니다. 생계, 교육, 의료, 주거, 그 다음에 이제 그 외에 생활을 여러 가지 보듬어 드리는 거에 5가지로 분류를 하고 있는데요. 오늘은 유누스 의장님 모시고 있는 만큼 초점을 좀
생계 문제 해결이라든가 앞으로 젊은이들에게 뭔가 인사이트를 줄 수 있는 말씀 이런 데 좀 초점을 맞췄다는 거 양해해 주시기 바랍니다. 예. 제가 시간이 저희가 예정되면 지어서 우리 지금 예, 시장님 말씀 잘 들었습니다. 저 동아일보의 사지원 기자고요. 그 아까 말씀 언급하신 것 중에 플랜 B로 마이크로 크레딧을 고민한다고 말씀을 주셨어서 조금 더 구체적으로 어떻게 고민을 하고 계신지 말씀을 주시면 감사하겠습니다. 글쎄요, 뭐 완전히 정책이 성안이 되기 전에 미리 말씀드리는 건 조금 좀 오해의 소지도 있기 때문에 조심스럽긴 합니다만은 워낙 마이크로 크레딧에서 모든 그 그레민은행 활동이나 이런 그 이후에 변화가 시작이 됐기 때문에 오늘 이 자리를 통해서 그런 그 아이디어를 좀 얻고자 화두를 던져본 거고요. 그러니까 지금까지 안심소득을 예를 들면 드리는 거 아닙니까? 지원금을 드리는 건데 그것만이 해법이 아니라 민관이 함께 협업을 할 수 있는 영역이 있다면 아마 금융기법을 활용한 동기부여 방법일 겁니다. 실제로 감동적인 것은 그라민은행이 처음에 시작이 돼서 상환율이 거의 90%를 넘어서 매우 안정적으로 성장해 나갈 수 있었다 그러거든요. 이건 분명히 어려운 분들이 도움을 받을 때 생계를 해결하는 것에만 초점을 맞추는 게 아니라 시드머니를 통해서 스스로 앞으로 생계를 해결할 수 있는 수익을 얻고 그걸 재투자해서 점차 규모를 갖추어서 어떤 그 기업가 정신을 발휘해서 스스로 일자리를 만들어내는 정도에까지 올라갈 수 있는 잠재력이 충분히 모든 개인에게 있다라고 하는 것을 웅변으로 보여주는 거거든요. 신뢰로 보여주는 거거든요. 그래서 저희가 혹시 안심소득 시스템에 더해서 거기에 플러스 알파 새로운 시도를 좀 더 해볼 수 있는 부분이 있다면 무담보 대출 부분이 아니겠느냐. 이거를 이제 방글라데시에서 실시했던 걸 그대로 가져올 수는 없는 것이고 우리 사회는 좀 더 산업적으로 고도화되어 있고 창업을 하더라도 기술 창업 분야가 요즘에 훨씬 더 각광받는 그런 디지털 트랜스포메이션의 시대에 살고 있기 때문에 한국형 그라민은행이 모색이 된다면 과연 그동안에 충분한 엄청나게 많은 경험을 가지고 계시기 때문에 저희에게 줄 수 있는 충고의 말씀이 무엇이 있을지를 듣고 싶어서 그래서 질문을 드린 겁니다. 이 부분에 대해서는 앞으로 충분한 시간을 가지고 숙성시킬 필요가 있습니다. 이게 뭐 당장 뭘 하겠다는 그런 그 계획을 갖고 있는 게 아닌 만큼 그 점에 대해서는 오해가 없었으면 좋겠습니다. 추가 질문. 예, 마지막 질문 하나 받도록 하겠습니다. 예, 그 의장님께 질문을 드리고 싶은데요. 서울시 안심소득 실험의 이제 가장 큰 목적이 근로자의 노동 의욕가 단순히 이제 회사에서 일하는 것뿐만 아니라 이제 기업가 정신도 포함이 될 거라고 생각되는데 그 노동 의욕을 고취시키는 거에서 이제 효과가 있어야 된다고 보고 있거든요. 시스템에 대해서 이제 들으셨을 텐데 그 부분에 있어서 효과가 있을 걸로 좀 보시는지 궁금합니다. Yes, first of all, there's two parts to it. One is the subsidy part of it, that you start your life in such a way that you can take control of your life. Then the second part is financing part, that you can go into entrepreneurial activity. You come up with ideas. Everybody has ideas. That's something, it's not exclusive to some privileged people. All human beings have ideas, how to survive, how to do things, if he or she had the resources available to her. So our collective responsibility is to provide that financial facility to the person. And that's why I'm mentioning finance is the oxygen of entrepreneurship. Entrepreneurship exists, but in order to activate it, you need the touch of the finance. The moment finance and
your creative idea get connected, it explodes into activities and doing things, and self-respect and self-dignity, and the possibility that I can build my own life. And that's the most important thing for every human being, to have control over his or her own life. And that's what the microcredit part comes in. So while we are starting giving the subsidy part of it, we should not be ignoring the other part of it, because they are mutually supplementary. So one has to go to the other part. It's a phase 1 to phase 2, completely going into it. And that it's a universal experience, goes into a direction that all way we do that. So that's what we need to build this up as institution, not just a policy, not by a departmental program. It should be built in institution, whether there are changes of the policymakers and so on, but the continuation of an institution continues with its own experience, with its own capability and expertise. It's continued to do that. That's a very important part of it. Thank you. 예, 감사합니다. 오늘 그 서울시 약자의 동행정책에 대해서 너무 두 분께서 흥미롭고 유익한 주제에 대해서 대담을 해주셔서 시간이 많이 지났는데요. 이제 대담을 좀 끝내야 될 것 같은데, 대담을 끝내기 마지막으로 간단하게 소감만, 오늘 대담에 대한 소감을 말씀 부탁드리겠습니다. 먼저 의장님께 먼저 부탁드리겠습니다. 간단하게 소감 부탁드리겠습니다. Well, thank you. Well, I'm delighted to have this opportunity, and it's wonderful that the Honorable Mayor has explained all the policies, and I'm very excited, inspired by his commitment to all those policies. And I'm bringing my experiences from other side, what I do as a private person, how I try to solve these problems in my own way, so that they have some synergy between the two, how it can be meet halfway together. The basic thing that I believe in, nothing is impossible for human beings. And that's my continuous belief. Nothing is impossible for human beings, provided we make up our mind to get it done. And that's an important part. We have to make up our mind that we want to get it done. Then it's possible. It's a human being has that capacity to overcome all odds, all problems. If some problem exists and continue to exist, the conclusion would be we have not tried it enough. We have not put our attention enough. That's why it exists. If we put our attention enough, problem cannot exist. So that's a sign whether we are putting our attention enough or we are not doing that. And that reminds me of a small experience that I had, very exciting experience, shared it, may be relevant, may not be relevant. In a chance meeting, I had a chance to speak in a conference, not a conference, it's a board meeting, or International Olympic Committee in Rio in 2018. I was invited to address the International Olympic Committee and explain. And I believe that the sports is a big power. That's why I tried to explain. That's how I was invited to speak on that subject. I said the sports have a power, but that power is used only insignificantly for conventional businesses, promote their businesses, sell things to the advertisement during the Olympic and so on and so forth. But I said sports is a big social power, totally remain unexplored, never used. But if you can use the power of sports, we can change the whole world, because that's the power it has. That has had a very positive response from the Olympic Committee. That evening I was invited by the mayor of Paris to, this is all in Rio, she will invite all their sports leaders in her hotel and have a meeting with me, how to bring the sports of France into social business. So again, I met those sports people led by Mayor of Paris, Anne Hidalgo, and I explained what can be done. And Anne Hidalgo, at the end of it, asked, can we make Olympic as a social business? I said, of course we can do Olympic as a social business. So then she invited me to Paris, again had a series of meetings, how to design an Olympic as a social business. I gave my ideas, lots of ideas.
and we worked together to present the case of making Olympic as a social business. We presented the International Olympic Committee in Lausanne, in Switzerland. And finally Paris got the approval that Olympic will be held in Paris 2024, next year. So we are coming very close to it. In the meantime, we are designing the whole Olympic as a social business. It's amazing kind of responses getting from France for every single sector, how to make Olympic as a social business. And the theme that I precisely gave again and again, I said very simple thing. Paris Olympic will cost 7 billion euro. And that's how the Olympic costs, 7 billion euro. I said the simple thing is, every time you are asked to approve a certain amount of money to do something for the Olympic, you ask yourself, is this money bringing any social return? Is it good for the society? If your answer is yes, then you approve it. If his answer is we don't know, then don't approve it. So that's the whole principle. We have designed many things within this Olympic which will be coming up next year, and it's a kind of inspiration that social business Olympic is taking place. Learning from that process, when Winter Olympic came to Pyeongchang in Korea, we are invited again to see what can be done. This was coming at the end of the Olympic. So I was here in Pyeongchang and we talked about it, how to use whatever is left over from the Olympic in Pyeongchang. Now we are working there with Pyeongchang to create social business with all the infrastructure built and left behind by the Olympic itself. So the idea, once you bring it up, you never know which direction it will flow and where is the power is hiding that we never used. Continue to do that. So this is an example. I thought Korea may someday like to hold their Olympic and then prepare how to make that Olympic as a social business Olympic. Thank you very much. 예, 시장님께도 마지막 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 서울이 다시 올림픽을 개최하게 되면 소셜 비즈니스 컨셉을 도입해보라 하는 말씀은 정말 저한테 갑자기 굉장히 많은 인사이트를 주시는 정말 망외의 소득인 것 같습니다. 깊이 마음에 새기겠고요. 저는 유누스 회장님을 굉장히 존경합니다. 우리 사회에 또 전 지구적으로 많은 인사이트를 주는 화두를 던지셨는데요. 당신이 세상을 크게 바꾸고 싶다면 아주 작은 시도부터 시작을 하라 하는 말씀, 또 인간은 이기적이기도 하지만 이타적인 존재다. 현대 경제학은 근대 경제학부터 시작해서 현대에 이르기까지 어떤 그 합리적인 계산을 하는 이기적인 사람을 상정해서 학문이 이루어집니다. 그런데 이타적일 수도 있다. 인간은 기본적으로 이기적이지만 이타적인 존재이기도 하다라는 걸 바탕으로 해서 소셜 비즈니스라고 하는 새로운 컨셉을 우리 사회에 던지셨는데, 그게 굉장히 성과를 낸 분야도 분명히 있습니다. 우리나라에도 있고요. 다만 그것이 다른 나라들에서처럼 우리나라에서 크게 꽃을 피우고 있다라고 평가하기에는 다소 부족한 점이 있는데, 그런 그 해안이 우리 사회에 꽉 막혀 있는 어떤 일자리 부족 문제나 또 빈부 격차 문제를 해결하는, 또 사회 문제를 해결하는 좋은 해안으로 작동하기를 전 진심으로 바라고 있고요. 거기에 더해서 젊은이들에게 왜 취직만 하려 하느냐, 창업할 생각해라, 이런 말씀은 정말 이 디지털 혁신이 이루어지고 있는 우리나라에서 특별히 굉장히 많은 인사이트를 주는 말씀이라고 생각을 합니다. 그리고 인생 이모작을 시작하는 많은 한국의 중장년 여러분들한테도 굉장히 많은 시사점을 주는 그런 의장님의 지혜가 담긴 그런 인사이트라고 생각을 합니다. 이런 유누스 의장님이 우리 사회에 전 지구적으로 주신 영향에 대해서 저는 굉장히 높이 평가를 하고 존경하고 있고요. 이번 방안을 통해서 내일 이제 본격적인 경쟁력 포럼이 내일 하루 종일 개최가 됩니다. 오늘 아마 전야제도 아니고 이게
전 주제인가요? 하여튼 전날 이렇게 모시고서 의미 있는 대화를 나눌 수 있게 돼서 저는 한국 사회에 많은 해안을 던져 주실 거라고 생각합니다. 내일도 의장님의 아낌없는 한국 사회에 대한 좋은 충고의 말씀 기대하고요. 서울시는 선생님의 그런 여러 가지 울림을 주시는 이런 그 제안에 대해서 깊이 있게 고민을 하고 정책과 함께 어우러질 수 있는 그런 연구를 게을리하지 않겠다 하는 말씀을 드립니다. 오늘 이렇게 귀한 시간 내셔서 서울 시민들을 위해서 봉사해 주신 점 정말 진심으로 고맙게 생각합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 오늘 두 분께서 아주 유익하고 흥미로운 대담해 주셔서 감사드립니다. 아시다시피 두 분은 많은 부분에서 사회 취약계층에 대한 문제의식을 공유하시고, 특히 윤우수 의장님은 서울시 및 서울시의 구체적인 동행 정책에 대해서 관심을 가지고 계시기 때문에 앞으로도 지속적으로 서울시에 많은 좋은 의견을 주실 거로 기대합니다. 많은 시간이 지났는데요. 오늘 이상으로서 두 분의 약자의 동행 정책에 대한 대담을 마치도록 하겠습니다. 수고해 주신 두 분께 박수 부탁드리겠습니다.